أبواب، أطرق بابا أفتح لا أبصر إلا نفسي، بابا أفتح أدخل لا شيء سوى باب آخر. يا ربي كم بابا يفصلني عني. Doors. I rap on a door. It opens up. All I see of the door is me. It opens up. Through I go. Nothing but another door. Lord, how many more holding myself back from now 1996. أنا وهولاكو. قادني الحراس إلى هولاكو. كان متربعا على عرشه الفخم وبين يديه حشد من الوزراء والشعراء والجواري. سألني لماذا لم تمدحني؟ ارتجفت مرتبكا هلعا: يا سيدي أنا شاعر قصيدة نثر. ابتسم واثقا مهيبا: لا يهمك ذلك، وأشار لسيافه الأسود ضاحكا: علمه إذن كيف يكتب شعرا عموديا بشطر رأسه إلى شطر وعجز، وإياك أن تخل بالوزن، وإياك من الزحاف والعلل. أمسكني السياف من ياقة المرتجفة وهو بسيفه الضخم على عنقي، فتدحرج رأسي واصطدم بالنافذة التي انفتحت من هول الصدمة، فاستيقظت هلعا يابس الحلق لأرى عنقي مبللا بالعرق، وكتاب الطبري ما زال جاثما على صدري، وقد اندعكت أوراقه تحت سنابك خيول هولاك التي كانت تنهب الممالك والقلاع. وأمامي وشيش التلفزيون الذي انتهى بثه بنهاية خطاب الرئيس الطويل. قفزت مرعوبا، رأيت فراشي ملطخا بدم الكتب التي جرفها نهر دجلة ممتزجا بالطمي والجهاشات. حاولت أن أجمع شطري رأسي اللذين التصقا بجانبي التلفزيون وأصبحا أشبه بسماعتين يبثان الوشيش نفسه. في الصباح على غير العادة لم أقرأ نعي في الجريدة، ولم تقف سيارة الحرس أمام البيت وعليها جنازتي، ولم أعرف تفاصيل ما حدث. ذلك أن هولاكو ضجر من الوشيش فقام بنفسه وأطفأ التلفزيون وعاد إلى كتاب الطبري ثانية مبتسما واثقا مهيبا، بعد أن رافسني بخصيتي لأنني نمت قبل أن أكمل بقية سيرته. The guards took me to Hulaku. He was sitting cross-legged on his colossal throne, a crowd of ministers, poets and slave girls in front of him. He asked me, "Why haven't you sung in my memory of my glories?" I trembled, anxious, and mumbled, "Sire, I'm just a prose poet." He smiled, cocksure and awesome. "Don't let that trouble you." Then, laughing, he made a sign to the dark executioner, "Teach him how to write the column of poetry by bisecting his head into its first and second hemistitch. Take care not to break his caesure. Beware of his metre and the infidelities of prose." The executioner seized me by my collar, hacked his huge sword across my neck. The head rolled down and struck the window, and it opened at such a blow. I woke up, terrified, my throat dry, felt my neck wet with sweat, and Altabari's book still lying on my chest, its pages crushed under the hooves of Hulaku's horses, which were storming through kingdoms and fortresses, and in front of me the humming of the dead television, the president's interminable broadcast speech, long gone to zero. I jumped up, terrified, saw my bed sullied with the blood of the books, carried away by the Tigris and churned in with muds and sobs. I tried to put the halves of my head back together, but they were stuck like two ears on top of the television.
television as if they were the speakers giving sound to the humming. In the morning, I didn't see any customary obituary in the papers. The guard's car didn't stop in front of my house with my coffin on top, and I didn't get to know the details of what had happened. That was because Ulaku got irritated with the humming, so he just upped and switched the whole noise off and went back to Al-Tabari's book, smiling, cocksure and awesome, having taken good care to give me a kick in the balls because I'd fallen asleep before I'd finished reading his histories. الحلاج. أصعدني الحلاج إلى أعلى تل في بغداد، وأراني كل مآذنها ومعابدها وكنائسها ذات الأجراس، وأشار إلي احسي كم دعوات حرة تتصاعد يوميا من أنفاس الناس، لكن لا أحد حاول أن يصعد في معناه إلى رؤياه ليريه ما عاف طغاة الأرض وما اشتط الفقهاء وما فعل الحراس. Al-Hallaj took me to the highest hill in Baghdad and showed me all its minarets and temples, churches and bells. Then he beckoned me. Look, he said, count. How many prayers daily rise up from our breaths, yet no one ever tries to ascend from his meaning to his vision so as to warn him of the ravages of all the tyrants, the deviations of the jurists, and what all the guards have done. Beirut, August 1996. تهجدات. لم ترى ربك إلا بالنصر وبالدم، وأنا أبصره في الكلمة، في النغمة، في زرقة عينيها واليم. Four nights prayers read one by one. You see your God only in blades and blood. I perceive him in a word and a song, and in the blue of her eyes and the sea. آيات نسخت آيات، وتريد لرأسك أن يبقى جلمودا لا يتغير سنوات. Verses have annulled verses, and you want your head rock hard and unchanged through the years? يا هذا الفان، ولتنظر كيف تحاور ربك والشيطان. أكثير أن تتعلم كيف تحاور إنسان؟